So we have to prepare consolidated financial statement where revaluation of assets with the depreciation. Assets revaluation ஆகுது, அதே சமயத்தில் depreciation நம்ம incorporate பண்ணணும். Now listen, this will be a typical illustration, so you have to be careful understanding this. Right. Now in balance sheet, எதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது, இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Number 1, you have to find out the percentage of holding. It is very clear, 80% shares in estimated சொல்லிட்டாங்க. அப்ப 80%, 20%. Holding company 80%, minority interest வந்து 20%. Step number 2, segregation of profit and losses into capital profit as well as revenue profit. Capital profit and revenue profit. So for that, this reserves and surplus is taken. Total capital profit and revenue profit. So here is the additional working note. Note number 1 and 2 ரெண்டு இருக்கு. Right. Here, as per note number 1, date of acquisition of shares in estimated on 1/10/2021. When estimated had 100 in reserves and surplus. Acquisition date வந்து 1/10. அன்னைக்கு reserves and surplus வந்து 100 rupees இருக்கு. அப்ப reserves and surplus எவ்வளவு இருக்கு? 200 rupees ன்னு சொன்னால் acquisition date அன்னைக்கு 100 rupees இருக்குன்னா balance 100 after the acquisition earned பண்ணியிருக்கிறாங்க. This 100 will be segregated to holding and minority interest. Similarly, this is also segregated to minority and holding. Okay, minority and holding. 80% will be for holding, 20% for minority. Here also 20 and 80. Minority holding interest பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிளப் பண்ணிடலாம். Capital profit, revenue profit சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Step number 2 is over. Now, step number 3 is all about, இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, the non-current assets of estimated being 600 on 1/4/2021 was revalued at 670 on the date of acquisition. So on the date of acquisition தான் இப்ப ஒரு சின்ன working note நம்ம இங்க போட வேண்டியதா இருக்கு. கவனிங்க. அதாவது 1/4/21 அன்னைக்கு அசெட்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் தெரியல. So I'll do this one here. 1/4/21 அன்னைக்கு அசெட்டோட வேல்யூ. பட் 21/22 அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பேன். அப்போ 1/4/22 அன்னைக்கு you have to get the WDV. This 540 is the WDV as on this date, 540. Yes or no? And 1/4/2021 அன்னைக்கு 600 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். From this it is very clear, the depreciation for the year 21/22 provided being 60. Otherwise, rate of depreciation is equivalent to depreciation divided by WDV as on the date, because WDV method la depreciation பண்ணிருக்கதா வெச்சுக்கலாம். 60 is the depreciation for the 600 rupees. 600 வந்து 600 rupees க்கு 60 rupees depreciate பண்ணிருக்காங்க. It means 10% is the rate of depreciation. Clear? இது வந்து to calculate the depreciation. Step number 2, இதுலயே இந்த revaluation of assets and liabilities with depreciation வந்தால் rate of depreciation கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு working, அடுத்த இன்னொரு working.
அதாவது as on the date of acquisition இன்னைக்கு நடந்திருக்கு 1/10/2011 அன்னைக்கு 1/10/2021 அன்னைக்கு what is the WDV value 1/10/2021 1/10/2021 okay 2021 WDV as on the date being 600 rupees is the year beginning value 60 is the one full year's depreciation அப்படின்னா 1/10/21 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6 months ஆச்சா இல்லையா இந்த 6 monthsக்கு 30 இந்த 6 monthsக்கு 30 இருக்கும் அப்ப இந்த 600ல இருந்து 30 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் 570 ஆக இருக்கணும் this is the book value this is the book value 570 should be the value isn't it now you have to provide the depreciation for the remaining period 21-22 உடைய remaining period கான depreciation 30 in the 30 so 31st March 22 அன்னைக்கு இதோடைய WDV as per the books being 540 I need to know what is the WDV as on the revaluation அதாவது இவங்க the non-current assets estimated on the in the date was revalued for 670 on the date of acquisition அதாவது 540 or 670 ன revalue பண்ணல 600 or 670 ன revalue பண்ணல இந்த assets acquire பண்ண அந்த டேட்ல என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூ 670 revalue பண்ணி இருக்கிறோம் அப்ப இந்த assets க்கு as on the date of acquisition 1/10/2021 அன்னைக்கு என்னவா இருக்கு அப்படினா year beginningல 600 year endல 540 ன exact as on the date of acquisition 1/10/21 ல அரை வருடம் முடிஞ்சிருக்கு அப்ப அரை வருடத்தோட depreciation போக அது 570 இருந்திருக்கணும் 570 இருக்கும்போது வெரிஃபிகேஷன் பண்ணா மார்க்கெட்ல இது worth 670 னு சொல்லி இருக்காங்க இதான் revalue 670 is that okay so அப்படினா என்ன ஆச்சு ஒரு 100 rupees நமக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 100 rupees இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு isn't it clear சரி 100 rupees இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா அந்த 100 rupees increased 100 rupees க்கு நம்ம depreciation எவ்வளவு வரும் for the half year அதாவது நீங்க 600 இருக்கும்போது 10% depreciation போட்டீங்க 800 அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னா அப்ப 10% போடுவீங்க 600 10% 60 800 10% 80 தானே 570 இருக்கும்போது 30 போட்டாங்க இப்போ 670 னா அதுக்கு 10% போட்டா எவ்வளவு வருது higher will be there அப்ப இந்த 100 க்கு மட்டும் 10% for half year போட்டா 5 rupees தானே so we'll have increase in depreciation by 5 increase in depreciation by 5 always remember if there is appreciation depreciation will also be appreciated appreciation of the asset is a happy thing means it's a profit what type of profit it is capital profit this is capital profit whenever the asset is appreciated it's a capital profit அப்ப automatically it leads to appreciated depreciation அதிகமாச்சுனா அதிகமா P&L க்குள்ள டெபிட் பண்ணுவீங்க profit குறையும் அப்ப இது loss இது எப்ப நடக்குது after the acquisition அப்ப இது வந்து என்னது revenue loss so it's very simple when there is an asset appreciation that appreciation is a capital profit always associated with the revenue loss due to the depreciation அதே சமயத்துல capital appreciation பதிலா capital depreciation assets revaluation reduce ஆச்சு அப்ப அது capital loss அதனால depreciation குறைஞ்சால் revenue profit அதிகமாகும் revenue profit will be there always remember okay capital profit due to increase in the value associated with the revenue loss and the capital loss will be associated with the revenue gain this will be separately dealt and distributed to the holding and subsidiary company and this is also separately dealt and distributed to the holding and minority interest is that okay today 30 இருக்கு பழைய depreciation 670 இருந்தா 5 rupees appreciate ஆகணும்னா revised depreciation should be 35 அப்படினா the WDV should be 635 அப்ப இத நான் உள்ளார இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது 540 இருக்கு இல்லையா இந்த 540 635 ஆ மாறிடுது எவ்வளவு இன்கிரீஸ் பண்ண போறேன் 95 rupees இன்கிரீஸ் பண்ண போறேன் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் 95 100 rupees is the capital profit
5 rupees is the revenue loss. Net பண்ணீங்கன்னா 95 appreciation is there. So இந்த 95 இதில் add பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ வருதோ அதான் revised value of the asset. Revised value of the asset. Is that clear? Now this should also be distributed. This should also be distributed to both. ரெண்டு பேருக்கு நம்ம distribute பண்ணிக்கலாம். இதில் holding and minority. Holding and minority. Holding க்கு வந்து எவ்வளவு percentage? 80%. Minority க்கு வந்து எவ்வளவு percentage? 20%. அதே மாதிரி revenue loss holding and minority க்கு நான் பிரிக்கிறேன். Holding வந்து 80% நான் 4, minority க்கு வந்து 1 rupee. இது loss. Loss நான் bracketல போட்டுக்கிறேன் to differentiate. Is that clear? So the one extra step comes when there is a revaluation of assets, especially without depreciation, with the depreciation. With the depreciation la enna varudhu appdi nama paathachu. Now we can proceed for the calculation of this one. Okay. Cost of control as well as minority interest கண்டுபிடிக்கலாம். Step number 4 is all about cost of control. Step number 5, minority interest. Step number 5, minority interest. Okay. Cost of acquisition. என்ன ரேட்டுக்கு அக்வயர் பண்ணியிருக்கிறாங்க? 80% shares acquired at rupees 600 minus net worth. Minus net worth. Net worth என்ன வரணும்? Book value. 400 rupees is the book value of the share. அதில் holding company worth வந்து 800 rupees. 80%. 320. And balance வந்து minority interest உடைய share போயிடும் 80 rupees. Book value being 80 rupees. And ஒவ்வொன்றையும் என்ன டிக் ஆகும் இருக்கோ அதை போட்டுட்டே வாங்க. முதல்ல இந்த 80 rupees நம்ம இங்கே போடணும். Capital profit 80. Minority interest today share profit simply 40. And holding company 80 rupees எங்க போயிடணும்? Reserves and surplus ல add பண்ணிக்கணும். 80 rupees should be addable. With that, this one is over. And இந்த பார்ட்ல வந்திருக்கு பாருங்க, இந்த 80 rupees. This 80 rupees is the capital profit. Revaluation பண்ணதுனால வந்த profit வந்து capital profit will be added here. And minority வரும்போது 20 and minus 1 ரெண்டு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். Revaluation profit. 20 rupees profit, 1 rupee loss, net being 19 for him. And what about this 4s are? Revenue எல்லாமே நேரடியா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய ரெவென்யூ அக்கவுண்ட்ல கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். So minus 4 minus 4. Okay. So இப்போ ஏதாவது டிக் ஆகாம இருக்கா? Point number 1 just information தான். Point number 2 ல உள்ள எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. Point number 3 ல வந்த 80 ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, இந்த 20 ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, இந்த 4 ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, இந்த 1 ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. நெட் எஃபெக்ட் 95 அதையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ரீவாலுவேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் ரெண்டு இடத்துல வரணும். 95 நான் ஏற்கனவே இங்கே எழுதிட்டேன். இந்த 95 உடைய எண்ட் ரிசல்ட்டான 100 minus 5 அவங்கவுங்க அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போய் எழுதிட்டேன். அதாவது 19 இங்கேயும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும், 80 வந்து இங்கேயும் அதுக்குரிய மைனஸ் 20 நான் இங்கே போட்டிருக்கணும்ல, மைனஸ் 4 நான் இங்கே போட்டேன். So, 80 minus 4 naturally is only 76. So, 95 assets appreciate பண்ணது இன்னொரு இடம் வந்திருக்கணும், அதையும் நான் போட்டாச்சு. இதை வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இது டபுள் என்ட்ரி போஸ்ட் மாதிரி you will not make any mistake. Right, let's now add the 3. 480. 600 இருந்து 480 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 120 will be there. This 120 you paid more, அதனால இது பேர் goodwill. And outsiders holding being this one 139. Am I right? 139. What we have arrived should also be transferred here. Appa goodwill 120 will be a part of non-intangible assets. Intangible assets, otherwise goodwill inge potutten. The value being 120.
Minority interest should be anywhere between these two places, this value being 139. மிச்சம் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இனிமேல் லைன் பை லைன் அடிஷன்ஸ் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1000 தட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். 600 plus 80 minus 4 எவ்வளோ வருது? 676. This is 139. 139. The rest will be the same. 400. 500 plus 200, 700. And asset 1500 plus 540 plus 95, 2135 நினைக்கிறேன். Am I right? And current assets being 400 plus 300, 700. Do the addition. Come on. 2915. Of course, it is tallying, right? 2915. Okay. Current assets ஓட வேல்யூ வந்து கொஸ்டின்ல மாத்தி. It's wrong. 260. இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணாம விட்டுட்டேன். ஓகே. Now it will tally. 400 plus 260, 660. அதாவது இங்க டேலி பண்ணீங்கன்னா தெரியும், 540 plus 260 போட்டிருந்தா தான் ஆன்சர் வந்திருக்கும். ஸோ 300 போட்டேன், அது யூ ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் கரெக்டட் ஹியர். ஓகே, கம் ஃபினிஷ் அப் காப்பிங் திஸ்.